friends, welcome back to Vedavyas YouTube Maths ఛానల్. నేను మీ జనార్దన్ సార్ని. ఈరోజు మనం సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్ పార్ట్లో భాగంగా ఎక్సర్సైజ్ 4లో నుంచి కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తున్నాం అండి. సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్లో ఎక్సర్సైజ్ 4లో నుంచి కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తున్నాం. సో ఇక్కడ ఎక్సర్సైజ్ 4లో 6 ప్రాబ్లమ్స్ నేను ఇక్కడ ఇచ్చానండి. ఈ 6 ప్రాబ్లమ్స్ని సాల్వ్ చేస్తున్నాం అండి. ఓకే అండి. సో ఆ ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేసే ముందు మనం ఇంతవరకు ఏం నేర్చుకున్నాం? పైథాగరస్ థీరం, కాన్వర్స్ ఆఫ్ పైథాగరస్ థీరం. సో ఇక్కడ దీనికి సంబంధించిన లాస్ట్ క్లాస్ మనం అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ పైథాగరస్ థీరం, కాన్వర్స్ ఆఫ్ పైథాగరస్ థీరం యొక్క అప్లికేషన్స్ చూసామండి. సో once recall that Pythagoras theorem and converse of Pythagoras theorem. So Pythagoras theorem, in a right angle triangle, the square of the hypotenuse is equal to sum of squares of other two sides. In a right angle triangle, the square of the hypotenuse is equal to sum of squares of other two sides. This is a Pythagoras theorem. And what is the converse of Pythagoras theorem? In a triangle, the square of one side of a triangle is equal to sum of squares of other two sides. Then the angle opposite to the first side is a right angle, and hence the triangle is a right angle triangle. So first ఏం నేర్చుకున్నాం అంటే converse of Pythagoras theorem. If the square of one side of a triangle, the square of one side of a triangle is equal to the sum of the squares of the other two sides, then the angle opposite to the first side is a right angle, hence the triangle is right angle triangle. So ఈ రెండు నేర్చుకున్నామండి, పైథాగరస్ థీరం, కాన్వర్స్ ఆఫ్ పైథాగరస్ థీరం. సో దాని మీద అప్లికేషన్స్లో ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా ఉంటాయనేది లాస్ట్ క్లాస్లో ఇవ్వడం జరిగింది, ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లమ్స్. ఇప్పుడు ఎక్సర్సైజ్ ప్రాబ్లమ్స్ డిస్కస్ చేస్తున్నామండి. నా ఎక్సర్సైజ్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్, prove that the sum of the squares of the sides of a rhombus is equal to the sum of the squares of its diagonals. Prove that the sum of the squares of the sides of a rhombus is equal to the sum of the squares of its diagonals. So rhombus తీసుకుంటే, in a rhombus, the sum of squares of the sides of a rhombus. సో రాంబస్లో ఉన్నటువంటి ఆల్ సైడ్స్ స్క్వేర్ చేస్తే దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద సమ్ ఆఫ్ స్క్వేర్స్ ఆఫ్ ఇట్స్ డయాగ్నల్. సో డయాగ్నల్ స్క్వేర్ చేసి యాడ్ చేస్తే వచ్చే ఆన్సర్ ఈక్వల్ అవుతుంది అని అన్నాడు. సో ఫస్ట్ ఒక డయాగ్రామ్ డ్రా చేసుకున్నాం. ఇట్ ఈస్ ఏ రాంబస్. So A, B, C, D is a rhombus and diagonals are meet at O. So idandi question. In the sum of squares of the sides of a rhombus. What is the sides of rhombus in here? AB, BC, CD and AD are the four sides. So and is equal to the sum of the squares of its diagonal. What is the diagonal here? Diagonals, the line segment joining the opposite vertex. So opposite vertex of A is C. A and C join is the diagonal AC, and BD is the diagonal. So ABCD is a rhombus. ABCD is a rhombus. So what is the properties of the rhombus? So rhombus యొక్క ప్రాపర్టీస్ ఎలా ఉంటాయి? In a rhombus all sides are equal. All sides are equal అంటే AB is equal to BC equal to CD equal to DA or AD. All sides AB, BC, CD and AD are equal. Next, diagonals are perpendicular bisect each other. So diagonals ఎక్కడ ఉంటాయి?
AC is perpendicular to BD. The two are meet perpendicular. Next, OA is equal to OC equal to half of AC. OB is equal to OD equal to half of BD. Diagonals are perpendicular, bisect each other. Perpendicular ga untayi and bisect also. It's divided to equal parts. So equal parts ela untundi, OA is equal to OC. These two are equal and these two also equal. OB equal to OD. So OA equal to OC bisect two equal parts ga divide avutundi. OA equal to OC. So these two are equal means OA and OC is the half of the distance of the total distance. So AC lo half untundi kabatti half of AC. At the same, OB is equal to OD. OB and OD are equal. So OB equal to OD equal to half of BD. Total BD distance lo half ఉంటుంది. సో ఇదండి మనం. ఇప్పుడు దీనిలో డయాగ్నల్స్ ఎప్పుడైతే 90 degrees perpendicular, so అంటే angle between the diagonals is 90 degrees. This angle 90, this angle 90, this 90, this 90. All are equal. Each angle is 90 degrees. So the diagonals divide the rhombus in 4 right angle triangles. So కాబట్టి నేను ఒక ట్రయాంగిల్ తీసుకుంటాను. In triangle AOB, this triangle తీసుకుంటాను. Here angle AOB is equal to 90 degrees. Each angle is 90 degrees కాబట్టి AOB equal to 90 degrees. So this triangle AOB is a right angle triangle. So by apply for the Pythagoras theorem. ఎప్పుడైతే రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఉందో ఇప్పుడు Pythagoras theorem ని యూజ్ చేయొచ్చు. So what is the Pythagoras theorem? The square of hypotenuse is equal to sum of squares of other two sides. So AOB is a 90 degrees. 90 degrees opposite side is the hypotenuse. So opposite AB got AP is the hypotenuse. So AB square is equal to OA square plus OB square. AB square equal to OA square plus OB square. So the square of the hypotenuse is equal to sum of squares of other two sides, OA square plus OB square. Now OA equal to half of AC and OB equal to half of BD. So OA and OB place use that half of AC. OA equal to half of AC. So OA square half of AC whole square. OA equal to half of AC. OA square equal to half of AC whole square. Same OB is equal to half of BD. So OB square is equal to half of BD whole square. Now 1 into AC. AC square 1 square 1 by 2 square 4 into AC square. So that is equal to 1 by 4 AC square plus 1 by 4 BD square. 1 by 4 AC square and 1 plus 1 by 4 BD square. 1 by 2 AC square 1 square 1 by 2 square 4 into AC square. At the same 1 square 1 by 2 square 4 into BD square. Now the two denominators are the same. Two denominators is a same. So it's called like fractions. It's called like fractions. So the LCM is the 4. How to add that fractions? If two denominators is the same, add numerators directly. So AC square and BD square. AC square plus BD square. So you take AB square, that is equal to AC square plus BD square by 4. Now this 4 will be changed this side. This 4 is changed this side, multiply. So 4AB square equal to AC square plus BD square.
This 4 is change this side, multiply. Here division in this side, change this side, multiply. So 4ab square equal to ac square plus bd square. Now 4ab square can be written as ab square plus ab square plus ab square plus ab square. So 4ab square means ab square add 4 times ab square plus ab square plus ab square plus 4ab square. So that is 4ab square equal to ac square plus bd square. So ab square plus ab square plus ab square plus ab square equal to ac square plus bd square. But ab equal to bc equal to cd equal to ad. So all are equal. So నేను ఏం చేస్తున్నా ఒక్కొక్క దాని ప్లేస్లో ఒక్కొక్క వాల్యూ ఒక్కొక్క సైడ్ తీసుకున్నాను. సో ఫస్ట్ ab స్క్వేర్ ప్లస్ సెకండ్ ab స్క్వేర్ ప్లస్ bc. సో bc స్క్వేర్ and third ab plus cd square plus ad square is equal to ac square plus bd square. So sum of the squares of the all sides of a rhombus, sum of squares of a rhombus is equal to sum of squares of its diagonal. So AC and BD are the diagonals. వాటిని స్క్వేర్ చేసి యాడ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి సమ్ ఆఫ్ స్క్వేర్స్ ఆఫ్ ఇట్స్ డయాగ్నల్. ఇక్కడ ఆల్ సైడ్స్ స్క్వేర్ చేసి యాడ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి సమ్ ఆఫ్ స్క్వేర్స్ ఆఫ్ సైడ్స్. సో ద సమ్ ఆఫ్ ద స్క్వేర్స్ ఆఫ్ ద సైడ్స్ ఆఫ్ ఏ rhombus ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద సమ్ ఆఫ్ స్క్వేర్స్ ఆఫ్ ఇట్స్ డయాగ్నల్స్. సో వచ్చేసిందండి మనకు కావాల్సింది. ఓకే అండి. సో చూసారు కానీ ఎంత ఈజీగా ఉంటుందో. సో ఓకే అండి. సో నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం అండి. నౌ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇస్ కంప్లీటెడ్. నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్. ఓకే అండి. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ కంప్లీట్ అయింది. ఇప్పుడు నేను లాస్ట్ నుంచి వస్తానండి ఇక్కడ. సో లాస్ట్ క్వశ్చన్ నుంచి రివర్స్లో వస్తానండి. సో హియర్ గివెన్ దట్ ABC is an isosceles triangle right angle at C. Then you show that AB square equal to AC square. So ABC is an isosceles triangle right angle at C. Isosceles and right angle. So isosceles triangle, these two sides are equal, and right angle at C. So here form right angle in here. So this name is C, and one is the A, one is the B. So this is the given question. Then you show that AB square equal to 2AC square. Okay, what is the given in the question? In triangle ABC, angle C equal to 90 degrees. So it's a right angle triangle. And isosceles also. That means AC is equal to BC. AC equal to BC. The two also equal. So it's a right angle and isosceles. Isosceles two sides equal and right angle 90 degrees. So it's a right angle triangle. Therefore, by we apply the Pythagoras theorem. So what is the Pythagoras theorem? The square of the hypotenuse is equal to sum of squares of other two sides. What is the hypotenuse in here? Right angle opposite side is hypotenuse. AB is a hypotenuse. So AB square is equal to AC square plus BC square. AB square equal to AC square plus BC square. But మనం ప్రూవ్ చేయాల్సింది AB square equal to 2AC square. అంటే BC అవసరం లేదండి. 2AC square. So BC can be changed as ACs. AC equal to BC కాబట్టి BC ప్లస్ నేను AC సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాను. సో AC స్క్వేర్ ప్లస్ AC స్క్వేర్, BC ఆల్సో చేంజ్ యాజ్ AC స్క్వేర్, AC స్క్వేర్ ప్లస్ AC స్క్వేర్ 2AC స్క్వేర్. సో AB స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 2AC స్క్వేర్. సో అదే మనం ప్రూవ్ చేయాల్సింది. సో మనకు కావాల్సింది చాలా సింపుల్గా వచ్చేస్తుంది. సో C is the 90 degrees and AC equal to BC. By using the Pythagoras theorem, AB square equal to AC square plus BC square. So AC equal to BC కాబట్టి BC plus substitute AC. In case ఒకవేళ మనం AC plus లో BC substitute చేసుకుంటే BC square plus BC square వస్తుందని. BC square plus BC square equal to
2bc స్క్వేర్. అంటే మనకు బీసీ స్క్వేర్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే 2bc స్క్వేర్ వస్తుంది. బీసీ ప్లస్లో ఏసీ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే 2ac స్క్వేర్. బట్ మన క్వశ్చన్లో 2ac స్క్వేర్ వచ్చారు కాబట్టి మనం ఏసీనే తీసుకుంటున్నాము. ఓకే అండి. నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్. Now discuss about the fifth question. So what is the fifth question? Triangle ABD is a triangle right angle at A and AC is perpendicular to BD. Show that AB square is equal to BC into BD. AC square equal to BC into DC and AD square is equal to BC into DC. So once again, ABD is a triangle right angle at A and AC is perpendicular to BD. You show that AB square equal to BC into BD, AC square equal to BC into DC and AD square is equal to BD into DC. సో ఇదన్నీ మనం ప్రూవ్ చేయాల్సింది. సో అలాగే ఒక ఫోర్త్ క్వశ్చన్ కూడా చూడండి. Triangle PQR is a triangle right angle at P and M is point on QR such that PM is perpendicular to QR. Then you show that PM square is equal to QM square and MR square. PM square equal to QM and MR. So fourth and fifth question compare చేయండి. That is a triangle PQR అని ఇచ్చాడు, ఇక్కడ ABD ఇచ్చాడు. So PM is perpendicular, here AC is perpendicular. సో అంటే నేమ్స్ మాత్రమే చేంజ్ అవుతున్నాయి. బట్ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్లో 3 క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాడు, ఫోర్త్ క్వశ్చన్లో ఓన్లీ 1 క్వశ్చన్ మాత్రమే ఇచ్చాడు. దట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్. సో ఒకతోటి మనం ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ దాంట్లోంచి ఫోర్త్ క్వశ్చన్ డయాగ్రామ్ని బేస్ చేసుకొని చెప్తానండి. సో మీరే ట్రై చేయొచ్చు. ఓకే అండి. నౌ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్, ABD is a right angle at A. So ABD is a triangle. Right angle at A. So right angle వచ్చేసి ప్లస్ లో A పెట్టండి. ABD is a right angle at A. Next, AC is perpendicular to BD. BD అంటే diagonal perpendicular గా AC లైన్ డ్రా చేయాలి. AC is perpendicular to BD. Then first one, AB square equal to BC into DC and AC square equal to BC into DC. AB square equal to BC into BD, AC square equal to BC into DC, AD square is equal to BD into DC. సో ఇవన్నీ అంటే నేమ్స్ జస్ట్ కొంచెం చేంజ్ అవుతున్నాయి. ఓకే. సో ఇది మరి ఇప్పుడు అదే ఫోర్త్ క్వశ్చన్ చూస్తే నేమ్స్ ఎలా ఉన్నాయి. ఇన్ ట్రయాంగిల్ PQR ఇస్ ఎ ట్రయాంగిల్ రైట్ యాంగిల్ అట్ P. అంటే ఒకవేళ మనం ఫోర్త్ క్వశ్చన్కి నేమ్స్ ఇవ్వాల్సి వస్తే రైట్ యాంగిల్ అట్ P. సో ఇక్కడ P అనే నేమ్ ఇవ్వాలి. ట్రయాంగిల్ నేమ్ PQR. సో దిస్ ఇస్ Q, this is R and PM is perpendicular to QR. So అంటే ఇక్కడ నుంచి PM is, this is M, PM is perpendicular to QR. సో ఒకతో కంపేర్ చేయండి ఫోర్త్ క్వశ్చన్ అండ్ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్. హియర్ PM స్క్వేర్, PM అంటే ఇదండి. మరి అదే ఇక్కడ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ నేమ్ వచ్చేసరికి AC స్క్వేర్. సో AC స్క్వేర్ is equal to QM into MR. QM అంటే BC, MR CD, BC into CD. సో అంటే ఈ క్వశ్చన్ రెండు ఒకటే. మనం ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్లో ఇంకా ఎక్కువ చేస్తున్నాం, ఫోర్త్ క్వశ్చన్లో ఓన్లీ 1 క్వశ్చన్ మాత్రమే ఇచ్చాడు. సో అలా మనం కంపేర్ చేసుకుంటూ ఉంటే నేమ్స్ చేంజ్ అయినప్పుడు ఎలా చేయాలో ఈజీగా అర్థమవుతుందండి. ఓకే అండి. నౌ సో ఇన్ ట్రయాంగిల్ ABD, సో ఇక్కడ నేమ్ వచ్చి ABD ఇచ్చాడు. ABD యాంగిల్ DAB is equal to 90 degrees. This is the 90 degrees. అండ్ ఇంకా ఏమి ఇచ్చాడు, AC perpendicular to BD.
AC is perpendicular to BD. సో ఇది మనకు గివెన్ ఇన్ ద క్వశ్చన్. సో ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నా అంటే ఇన్ ట్రయాంగిల్ ABD, బిగ్ ట్రయాంగిల్ ABD అండ్ ACD, ఈ ట్రయాంగిల్ అని ఈ టూ ట్రయాంగిల్స్ తీసుకుంటున్నాను. సో వాట్ ఇస్ ద సేమ్ ఆఫ్ ద టూ ట్రయాంగిల్? ఇన్ ఫస్ట్ ట్రయాంగిల్ ABD, A is 90 degrees, ACD, C is a 90 degrees. So that means here BAD equal to angle ACD equal to 90 degrees. So it's a 90 degrees. At the same, angle D is the common angle of this triangle and total triangle. Total triangle అయినా యాంగిల్ D అంటే ఇదే ప్లేస్ వస్తుంది, ఇదే యాంగిల్ అండి. ACD triangle అయినా యాంగిల్ D అంటే అదే అండి. సో దట్ ఈస్ ద కామన్ యాంగిల్ ఆఫ్ ద టూ ట్రయాంగిల్స్. సో యాంగిల్ D ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ D కామన్ యాంగిల్. సో in two triangles, two angles of a one triangle is equal to the two angles of the another triangle, then the two triangles are similar by AA similarity. So what is the AA similarity? Two angles of a one triangle is equal to the two angles of the another triangle, then the two triangles are similar. And ABD triangle, ACD triangles, two angles are equal. So therefore the two triangles are similar. So triangle ABD is similar to first triangle ABD. ఇప్పుడు దీని కన్వీనియంట్గా సెకండ్ ట్రయాంగిల్ నేమ్ రాయాలి. సో హౌ టు రైట్? D ప్లస్ D. ఫస్ట్ ట్రయాంగిల్లో థర్డ్ ప్లస్లో D ఉంది కాబట్టి సెకండ్ ట్రయాంగిల్ ఆల్సో D ప్లస్ D, ఎందుకంటే D యాంగిల్ ఈక్వల్ ఇన్ బోత్. నెక్స్ట్ హియర్ A 90 degrees, హియర్ C 90 degrees. ద ఫస్ట్ లెటర్ ఇస్ A కాబట్టి ఇక్కడ C, ఫస్ట్ లెటర్ C రావాలి. సో రిమైనింగ్ C D A. So CAD. Now these two triangles, this order is the similar of this order. If two triangles are similar, then corresponding angles are equal. So corresponding angles are equal and corresponding sides are in the proportion. So ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ corresponding sides తీసుకుంటే AB by AC equal to second two letters of form అయ్యేటువంటి BD by here second two letters AD equal to first and last letter AD by CD, AD by CD. So first two letters of form is AB and AC. So AB by AC equal to second two letters BD and AD, BD by AD is equal to first and last letter AD and here CD, AD by CD. సో కరస్పాండింగ్ సైడ్స్ ఆర్ ఇన్ ద సేమ్ రేషియో అంటే ఇలా తీసుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు దీంట్లో మనకు ఫస్ట్ AB స్క్వేర్ అన్నాడు, ఒక సైడ్ రిపీట్ అవుతూ ఉంటుందండి. ఏ సైడ్ రిపీట్ అవుతుందో చూడండి, ఇక్కడ ఫస్ట్ ఒక సైడ్ రిపీట్ అవుతుంది. సో హియర్ AB AC, BD AD, అగైన్ AD. సో AD ఈ టూ సైడ్స్లో AD రిపీట్ అవుతుంది ఈ టూ రేషియోస్లో. సో ఇట్స్ లీవ్ ఇట్, దిస్ ఇస్ లీవ్ ఇట్, ఇది మనకు అవసరం లేదండి. సో AD into AD క్రాస్ ప్రోడక్ట్ చేస్తే AD into AD square is equal to BD into CD, AD square equal to BD into CD. So third one వచ్చేసిందండి, AD square is equal to BD into CD. సో థర్డ్ వన్ ప్రూఫ్ చేసామండి. సో ట్రయాంగిల్ ABD అండ్ ACD ట్రయాంగిల్ తీసుకుంటే థర్డ్ వన్ వస్తుంది. ఇప్పుడు నేను సేమ్ అలాగే ఇన్ ట్రయాంగిల్ ABD అండ్ ACB ట్రయాంగిల్ ACB ABD అండ్ ట్రయాంగిల్ ACB అంటే ఈ ట్రయాంగిల్ తీసుకుంటున్నాను. సో పై ట్రయాంగిల్ ప్లేస్లో సెకండ్ ట్రయాంగిల్ తీసుకుంటున్నాను. నౌ వాట్ ఈస్ ద కామన్ ఆఫ్ దిస్ టూ? In ABD triangle, angle A is the 90 degrees. In ACB triangle, angle C is the 90 degrees. So here angle BAD
equal to angle ACB equal to 90 degrees. The two are 90 degrees. Next, in this triangle angle B, big triangle angle B is equal to small triangle ACB road angle B అంటే సేమ్ అండి. A B D angle B అంటే ఇది. A C B here also angle B same. So on that one, so both are B are the same. So angle B equal to angle B. The two are equal. So therefore, by AA similarity, the two triangles are similar. So ఇక్కడ యూజ్ చేసి కూడా AA similarity సేమ్ అలాగే ఇక్కడ కూడా యూజ్ చేస్తున్నాం. So triangle ABD is similar to, what is the order? A plus C. So ఇక్కడ ఫస్ట్ లెటర్ A కాబట్టి A plus లో C రావాలి. And B plus B, ఇక్కడ సెకండ్ లెటర్ B కాబట్టి B plus లో BA వచ్చింది. What is the name of the third letter in triangle? Second triangle ACB అన్నాం కాబట్టి C వచ్చింది, B వచ్చింది, remaining A. Triangle CBA. So ABD is similar to CBA. Now here corresponding sides are in the proportion. ఇప్పుడు మనం సిమిలర్ వచ్చింది కాబట్టి corresponding sides are in the proportion. This is the second equation అనుకుంటే corresponding sides AB by BC equal to second two letters BD by AB equal to AD, first and last letter AD by here first and last letter AC. So corresponding sides are in the proportion. So corresponding sides ratio equal అవుతుంది. Now ఇక్కడ same one side repeat అవుతుంది చూడండి. AB ఇక్కడ repeat అవుతుంది. ఈ two ratios లో AB repeat అవుతుంది. సో అంటే ఇట్స్ నాట్, ఇది మనం రిలీవ్ చేసి ఇచ్చాలి. సో ఇది అవసరం లేదని పక్కన పెడితే AB క్రాస్ ప్రోడక్ట్ AB square is equal to BD into BC. BD into BC. AB square equal to BD into BC. So first one వచ్చేసిందండి AB square equal to BC into BD. So first one proof అయింది and third one proof అయింది. ఇంకా మిగిలింది సెకండ్ వన్ ఉన్నది. ఈ 2 వస్తేనే థర్డ్ వన్ సెకండ్ వన్ వస్తుందండి. సో ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ triangle ABD is similar to CAB and second triangle ABD is similar to CBA. So in these two triangles are similar to the ABD big triangle. If two triangles are similar to the same triangle, they are similar to each other. If two triangles are similar to the same triangle, they are similar to each other. So from equation 2 and 1 and 2, if two triangles CAB and CBA are similar to the ABD same triangle, same order, therefore the two are similar. So that means triangle CAD is similar to triangle CBA. So these two triangles are similar. If two triangles are similar, then corresponding sides are in the proportion. So what are the corresponding sides? AC by BC is equal to AD by AB equal to CD by AC. So then ఇక్కడ ఫస్ట్ టూ లెటర్స్ తో ఫార్మ్ అయ్యే సైడ్ AC, ఇక్కడ ఫస్ట్ టూ లెటర్స్ ఫార్మ్ అయ్యే సైడ్ BC, AC by BC, సెకండ్ టూ లెటర్స్ AD, AB and first and last letter CD and AC. So the ratios are equal, corresponding size ratios are equal. So ఇప్పుడు మనం సేమ్ ఆర్డర్ లో రిపీట్ సేమ్ ఒక సైడ్ రిపీట్ అవుతాం చూడండి. AC ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్. సో మిడిల్ వన్ లీవ్ ఇట్, ఇది మనకు అవసరం లేదండి. సో ఇప్పుడు మనం క్రాస్ ప్రోడక్ట్ చేసుకుంటే AC ఇంటూ AC square is equal to AC into AC
AC square is equal to CD into BC. DC into DC or CB into CD. So which is only AC square is equal to BC into DC. సో ఇదేంటి మనకు కావాల్సింది. సో ఇలా మనం ప్రూఫ్ ఇవ్వచ్చు. ఇదే ప్రూఫ్ మనం ఇంతకుముందు చేస్తున్నాం ఇదే విధంగా. సో ఎక్కడ చేసాం, దిస్ టూ ట్రయాంగిల్స్ ఆర్ సిమిలర్, దిస్ టూ ట్రయాంగిల్స్ ఆర్ సిమిలర్, దిస్ టూ ట్రయాంగిల్స్ ఆర్ సిమిలర్, వీటన్నిటిని మనం చేస్తున్నాం. ప్రూఫ్ ఆఫ్ పైథాగరస్ థీరం. పైథాగరస్ థీరం ప్రూఫ్ చేసేటప్పుడు సేమ్ ఇదే ఆర్డర్లో తీసుకున్నాం. కాకపోతే నేమ్స్ మారే, అక్కడ ఏబిసి తీసుకున్నాం, బిడి ఈజ్ పర్పెండిక్యులర్ టు ఏసీ అని తీసుకున్నాం. సో ఆ నేమ్స్ మారినాయి, ఇక్కడ ఇదే ఆర్డర్ మా. సో అంతే డిఫరెన్స్. అక్కడ ఎలా చేసాము, ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఏడి స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు బిడి ఇంటూ డిసి, సెకండ్ ఈక్వేషన్ ఏబి స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు బిడి ఇంటూ డిసి. సో ఏబి స్క్వేర్ ఏడి స్క్వేర్, ఏబి స్క్వేర్ ఏడి స్క్వేర్, సమ్ ఆఫ్ స్క్వేర్స్ ఆఫ్ అదర్ టూ సైడ్స్ ఇస్ ఈక్వల్ స్క్వేర్ ఆఫ్ ద హైపోటెన్యూస్. ఇక్కడ ప్రూఫ్ చేయాలి. ఈ టూ ఈక్వేషన్స్ తీసుకొని ప్రూఫ్ ఇచ్చాం. సేమ్ అదే ఇక్కడ కూడా చేసాం. ఓకే అండి. సో ఇలాగే ఇప్పుడు థర్డ్ పొజిషన్ ఈ ఈక్వేషన్స్ తీసుకుంటే ఈ ట్రయాంగిల్లో ఫస్ట్ దిస్ టూ ట్రయాంగిల్స్ ఆర్ సిమిలర్ అయిన తర్వాత థర్డ్ ఈక్వేషన్లోకి వస్తుంది. సో దాని నుంచి చేసుకుని ఏ వస్తుందండి. సేమ్ అంటే నేమ్స్ అయితే మారినాయండి. ఇక్కడ ఏ ప్లస్లో బి ప్లస్ క్యూ, సి ప్లస్ ఎం, డి ప్లస్ ఆర్ తీసుకుంటే సేమ్ ఇలాగే ఉంటుంది. సో ఏసీ ప్లస్ మనకి ఏమొచ్చింది ఇప్పుడు పిఎం స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు బీసీ ప్లస్ ఏ రావాలి, క్యూఎం ఆర్ ఎంక్యూ ఆర్ క్యూఎం ఇంటూ డీసీ ప్లస్ ఎంక్యూ ఇంటూ ఎంఆర్. సో పిఎం స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు క్యూఎం ఇంటూ ఎంఆర్ ఆర్ ఎంక్యూ ఇంటూ ఎంఆర్, ఏదైనా అదే కాబట్టి. సో ఇలా వస్తుంది. సో అంటే నేమ్స్ మాత్రమే మారినాయి, సేమ్ రిమైనింగ్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ అంతా సేమ్ ఉంటుంది. సో చూసారు కదండి, అంటే ఫోర్త్ అండ్ ఫిఫ్త్ సేమ్ మోడల్. సో ఫిఫ్త్ నేను చెప్పాను, ఫోర్త్ మీరు ట్రై చేయగలిగితే చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ నౌ డిస్కస్ అబౌట్ ద థర్డ్ క్వశ్చన్. So what is the third question? Prove that 3 times of square of any side of an equilateral triangle is equal to 4 times of square of its altitude. Prove that 3 times of square of any side of an equilateral triangle is equal to 4 times the square of the altitude. So first మనం ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్ డ్రా చేసుకుందామండి. సో వాట్ ఇస్ ద ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్? ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్ మీన్స్ ఆల్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్. సో ఫస్ట్ ఒక ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్ డ్రా చేసుకుంటున్నాం. దట్స్ నేమ్ ఈజ్ ఏబిసి. If 3 times of the square of any side of an equilateral triangle, so all sides equal కాబట్టి మనం ఏ సైడ్ అయినా తీసుకోవచ్చు. ఈచ్ వన్ ఈజ్ ఏ యూనిట్స్ అనుకున్నాం. So 3 times of the square of an equilateral side of square of an equilateral triangle is equal to 4 times of the squares of its altitude. Altitude డ్రా చేయాలి. సో 3 equilateral triangles 3 sides equal అనే కాబట్టి 3 altitudes also equal. సో ఇక్కడ మనం ఎక్కడ altitude డ్రా చేసుకున్నా నో ప్రాబ్లం. సో ఇక్కడ altitude డ్రా చేస్తున్నాం. Now AD is an altitude. Then you show that 4AD square is equal to 3AB square. ఇది మనం ప్రూవ్ చేస్తాం. 3 times of square of any side. So 3 times AB square. AB సైడ్గా తీసుకుంటే 3AB square is equal to 4 times of altitude, square of altitude 4AD. ఇది మనం ప్రూవ్ చేస్తున్నాం. సో ఇప్పుడు మన క్వశ్చన్లో ఏం చదువుతాం? ఇన్ ట్రయాంగిల్ ABC AB equal to BC equal to CD equal to A units. ఇవన్నీ ఈక్వల్ సైడ్స్ కాబట్టి ఈచ్ సైడ్ ఇస్ A units అనుకుందాం. నెక్స్ట్ AD is an altitude. So that means AD is perpendicular to BC. AD is perpendicular to BC. In an equilateral triangle, altitude, medians, angle bisectors
and perpendicular bisectors of sides. ఏంటివి? Medians, altitudes, angle bisectors and perpendicular bisectors of sides. Perpendicular bisectors of sides are coincides to each other. ఇవన్నీ ఒకే లైన్లోకి వచ్చేస్తాయి. అంటే దిస్ AD is the median of this triangle and AD is an altitude. Altitude కాబట్టి 90 degrees వస్తుంది. And it is also median, so these two are equal. And it is also angle bisector. These two angles are equal. And it is also perpendicular bisectors of side. So అంటే ఇది మిడ్ పాయింట్ ఉన్న పాస్ అవుతుంది, 90 degrees తో ఉంటుంది, అది కూడా అవుతుంది. సో దిస్ 4 ఆర్ కోయిన్సైడ్స్ టు ఈచ్ అదర్, అన్ని ఒకే లైన్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తాయి. సో కాబట్టి నేను AD is perpendicular to BC అంటే AD ఆల్టిట్యూడ్ అనే కాదు, మీడియన్ అని కూడా తీసుకోవచ్చు. ఎప్పుడు ఇట్స్ అన్ ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్, ఒక్క ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్ లో మాత్రమే ఆ విధంగా వస్తుందండి. సో కాబట్టి AD is a median also. Therefore BD is equal to DC. Median, ఎప్పుడైతే AD is a median అయిందో BD equal to DC. These two are half of BC. Half A. BC సైడ్ A అనుకున్నాం కాబట్టి that is half A. ఓకే అండి. సో that means this is half A. It is also half A. Now here we will take one triangle of this two. ఈ two లో one triangle ABD తీసుకుంటాం. Now in triangle ABD, angle D equal to 90 degrees. Triangle ABD లో angle D, this angle is the 90 degrees. So ఎప్పుడైతే 90 అయిందో is a right angle triangle. So by using the Pythagoras theorem, 90 degrees కాబట్టి Pythagoras theorem ని యూజ్ చేయొచ్చు. సో Pythagoras theorem యూజ్ చేసి ఏమొస్తుంది? The square of hypotenuse, 90 degrees కి opposite side AB, hypotenuse, AB square is equal to sum of squares of other two sides. Sum of squares of other two sides. Remaining two sides, BD and AD. Squares of other two sides, AD square plus BD square. నాకు ఇప్పుడు AD square కావాలండి. So this BD square will be changed this side. AD square equal to AB square. This BD square will be changed this side, minus BD square. So AB square minus BD square equal to AD square. Now ఇప్పుడు నాకు AB and BD values. AB is the A units, BD is A by 2. So what substitute చేసుకుంటున్నాను? So that is A square minus half A whole square. A square minus A square by 4. So first one A square minus 1 square 1 by 2 square 4. 1 by 4 into A square, that means A square by 4. 1 by 4 A square into 1 by 4, 1 into A square by 4. A square by 4 అన్న రైట్ చేసుకోవచ్చు, లేదా 1 by 4 A square కూడా రైట్ చేసుకోవచ్చు. Now we will take 1 in here denominator. Now how to add that fractions, addition or subtraction of the fractions? So first cross product, 4 into A square, 4A square minus second cross product, 1 into A square by 2 denominators, 4 ones 4. 4A square minus A square by 4. Now what is the 4A square minus A square? 4A square subtracts 1A square. So 4 minus 1, 3A square by 4. So AD square is equal to 3A square by 4. Now what is AD? AD is equal to, so this 4 will be changed this side, 4AD square is equal to 3A square, that is equal to 3 into AB square. So మనం ప్రూవ్ చేసినదేనండి, 3 times of square of any side, 3 times of square of side AB square is equal to 4 times of its altitude, square of altitudes, 4 into AD square. So 3 times of AB square is equal to 4AD square. ఇది మనం ప్రూఫ్ చేయాల్సింది. సో మనకు కావాల్సింది వచ్చేసిందండి. సో ఇక్కడికి ఇది ఫినిష్ అయిపోయిందండి.
సో దీంట్లో నేనేం చేస్తున్నా అంటే ఎలాగో ఈ ప్రాబ్లం డిస్కస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి సో దీంట్లో నుంచి ఆల్టిట్యూడ్ ఆఫ్ ఎన్ ఈక్వల్ ట్రయాంగిల్ అండ్ ఏరియా ఆఫ్ ఈక్వల్ ట్రయాంగిల్ ఫార్ములాను కూడా డెరైవ్ చేసుకున్నాం. ఎలాగో ఇది చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇక్కడి నుంచి ఇంకో 2 స్టెప్స్ కంటిన్యూ అయినా అంటే సో ఆ ఫార్ములాస్ కూడా వస్తాయి. మొత్తం డిస్కస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి వాటి గురించి కూడా డిస్కస్ చేస్తాం. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను, AD స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3A స్క్వేర్ బై 4 ఈ ఈక్వేషన్ తీసుకుంటున్నాను. AD స్క్వేర్ ఈక్వల్ 3A స్క్వేర్ బై 4. ఇప్పుడు నాకు దీంట్లో AD మాత్రమే కావాలి. AD ఈజ్ ఈక్వల్ టు సో స్క్వేర్ రిమూవ్ అంటే ఏం చేయాలి, రూట్స్ చేయాలి. స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 3A స్క్వేర్ బై 4. AD ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 3A స్క్వేర్ బై 4. నా 3కి స్క్వేర్ రూట్ లేదు కాబట్టి రూట్ 3 and A square exists the square root A and 4 exists the square root 2. So root 3 A square by 4 square root చేస్తే root 3 into A by 2. So AD means height of an equilateral triangle. H is equal to height of an equilateral triangle is equal to root 3 by 2 into A. So height of equilateral triangle formula వచ్చేసిందండి. Height of an equilateral triangle is equal to root 3 by 2 into A. Next, what is area of equilateral triangle? Half into base into height. Area of equilateral triangle half into base into height. So that is equal to half into base. Base అంటే A units, total length A units అనుకున్నాం. So A into H. H ఇప్పుడు వచ్చిందండి root 3 by 2 A. So multiply చేయండి. root 3 into 1 root 3 by 2 2's 4 A into A square. So area of an equilateral triangle is equal to root 3 by 4 A square. సో ఈ ప్రాబ్లం డిస్కస్ చేసినప్పుడు దాంతో పాటు ఇంకొక 2 స్టెప్స్లో వస్తున్నాయి కాబట్టి వాటిని డిస్కస్ చేస్తామండి. లేదంటే మన టెక్స్ట్ బుక్ వస్తుందంటే ఇక్కడికి ఫినిష్ అయిపోయింది, ఇవి అవసరం లేదు. కాకపోతే ఇది ప్రాబ్లం డిస్కస్ చేసినప్పుడు ఏరియా ఆఫ్ ఈక్వలేటరల్ ట్రయాంగిల్ అండ్ హైట్ ఆఫ్ ఈక్వలేటరల్ ట్రయాంగిల్ కూడా ప్రూఫ్ ఇలా చేయొచ్చు అని చెప్తాను. ఓకే అండి. సో ఇది నేర్చుకునేటప్పుడు దాన్ని కూడా నేర్చుకునేస్తే ఈజీగా అయిపోతుంది. ఓకే అండి, చూసారు కదండి. నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్ డిస్కస్ చేస్తున్నాం అండి. Now what is the second question? ABC is a right angle at B. D and E are the points on the AB and DC respectively. Prove that AE square plus CD square is equal to AC square plus DE square. So once again, ABC is a right angle at B. D and E be any points on sides AB and BC respectively. Show that or prove that AE square plus CD square is equal to AC square plus DE square. So ఇదన్నీ మన క్వశ్చన్. సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దామండి, ABC is a right angle at B. అంటే is a which type of triangle? Right angle triangle. So draw a right angle triangle. Right angle at B అనండి. So this is B. Remaining one is the A, one is the C. Next, D and E be the points on AB and BC. So AB పైన D point, BC పైన E point. Any point అంటే మన ఇష్టం వచ్చిన ప్లేస్లో మనం ఐడెంటిఫై చేసుకోవచ్చు. సో D is on AB. AB పైన D అనే పాయింట్ ఒకదాన్ని పెట్టండి. D. అండ్ E is on BC. BC పైన E అనే పాయింట్ తీసుకున్నాండి. సో ఎనీ పాయింట్ ఎనీవేర్ ఎక్కడైనా మీరు ఆ లైన్ పైన గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. దెన్ యూ షో దట్ AE స్క్వేర్ కావాలంటే A అండ్ Eని జాయిన్ చేయాలి. నౌ AE స్క్వేర్ ప్లస్ CD స్క్వేర్ C అండ్ Dని జాయిన్ చేయాలి. is equal to AC square, already AC ఉంది, plus DE square, D and E జాయిన్ చేయాలి. సో ఇవి మనకి ఇచ్చాడు, ఇది మనం ప్రూవ్ చేస్తాం. సో దీన్ని ఎలా ప్రూవ్ చేయొచ్చు?
So first triangle ABC. In triangle ABC, where is right angle? Angle B is a right angle. Angle B equal to 90 degrees. So అంటే ఫస్ట్ ఒక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ తీసుకుంటున్నాను అండి. BCA అంటే ఫస్ట్ బిగ్ ట్రయాంగిల్ తీసుకుంటున్నాను. ఇంకా మిగతా ఏమి ఇన్సైడ్లో ఏం లేదు, సపరేట్ చేసుకున్నాం. నౌ B is a right angle triangle. B is a right angle కాబట్టి the square of hypotenuse is equal to sum of squares of other two sides. What is the hypotenuse in here? AC square. AC is the hypotenuse. The square of hypotenuse AC square equal to AB square plus BC square. That is equation 1. ఓకే అండి. సో ఈ డయాగ్రామ్ మనం సపరేట్ చేసుకుంటే ఈజీగా అర్థం. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నా అంటే సెకండ్ ట్రయాంగిల్ తీసుకుంటున్నాను. అంటే DBC, DBE in triangle DBE అంటే స్మాల్ ట్రయాంగిల్ అండి. DBE. Now here also angle B is a 90 degrees. 90. So by using the Pythagoras theorem again, the square of hypotenuse DE square. So DE square is equal to sum of squares of other two sides, BD square plus BE square. That is second equation. ఇప్పుడు ABE ఇంకో ట్రయాంగిల్ తీసుకుంటున్నాను. రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్స్. In triangle ABE. Here also angle B is a 90 degrees. Triangle ABE. ABE. ఇంకా దీన్ని ఎక్స్టెన్షన్ చేస్తే ఇక్కడ C వరకు వస్తుంది. సో నాకు అక్కడ వరకు అవసరం లేదు, ABE వరకే తీసుకుంటున్నాను. సో హియర్ ఆల్సో యాంగిల్ B is 90 degrees. So B 90 degrees కాబట్టి what is the hypotenuse? AE is a hypotenuse. So square of hypotenuse AE square equal to sum of squares of other two sides, AB square plus BE square. The square of hypotenuse AE square equal to AB square plus BE square. Next, ఇప్పుడు ఈ ట్రయాంగిల్ తీసుకుంటున్నాను. దీన్ని ఇంకా ఎక్స్టెన్షన్ చేస్తే ఏ వరకు ఇక్కడ వరకు వస్తుందని మనకు అక్కడ వరకు అవసరం లేదు. దిస్ ఇస్ DBC. ఈ పాయింట్ మిడిల్లో ఉంది, అది కూడా అవసరం లేదు మనకు. Now here also angle B 90 degrees. In triangle DBC, angle B equal to 90 degrees. So B 90 degrees కాబట్టి what is the hypotenuse? DC. By using the Pythagoras theorem, DC square is DC or CD. CD square is equal to BD square plus BC square. That is the fourth equation. Now you take LHS. LHS is equal to what is the LHS? AE square plus CD square. AE square plus CD square. AE square అంటే వచ్చిందండి AB square plus BE square వచ్చింది. AB square plus BE square plus CD square అంటే వచ్చిందండి BD square plus BC square. BD square plus BC square. So AE square అంటే AB square plus BE square, CD square అంటే BD square plus BC square వచ్చింది. సో ఈ రెండింటిని యాడ్ చేస్తున్నాం. సో ఈ రెండింటిని యాడ్ చేసేటప్పుడు నాకు ఇక్కడ చూడండి AC స్క్వేర్ అంటే ఏం రాసుకోవచ్చు? AB స్క్వేర్ ప్లస్ BC స్క్వేర్ రాసుకోవచ్చు. సో అంటే మనకి AB స్క్వేర్ ప్లస్ BC స్క్వేర్, AB స్క్వేర్ ఇక్కడ ఉంది, BC స్క్వేర్ ఇక్కడ ఉంది. సో ఈ రెండింటిని కలిపి ఒకటిగా యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. AB స్క్వేర్ ప్లస్ BC స్క్వేర్. నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ టు BE స్క్వేర్ ప్లస్ BD స్క్వేర్, BE స్క్వేర్ ప్లస్ BD స్క్వేర్.
Now AB square plus BC square equal to AC square plus BE square plus BD square is equal to DE square. So that is equal to RHS. So LHS is equal to RHS. So AE square plus CD square is equal to AC square plus DE square. వచ్చేసిందని మనం AE square plus CD square తీసుకున్నాం, AC square plus DE square కి వచ్చింది. So the two are equal. LHS is equal to RHS. సో చూసారు కదండి బట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ ఎలా ఉన్నాయి, మనం ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేసుకుంటున్నాము, ఏమేమి ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేస్తున్నాము. ఓకే అండి. సో ఇవన్నీ చూసారు కదండి. మా వీడియోస్ మీకు నచ్చాయని అనుకుంటున్నాను. మా వీడియోస్ నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఓకే అండి. థ్యాంక్ యూ అండి. టిల్ నౌ బై బై. నెక్స్ట్ క్లాస్లో రిమైనింగ్ ప్రాబ్లమ్స్తో నెక్స్ట్ క్లాస్ కలుగుతామండి. ఓకే, టిల్ నౌ బై బై.